We are happy to come to you because you people have forgotten to come to us. We have started Kritya in 2005, and in 10 years I find that the young generation is losing interest in poetry because you have so many things. You have Facebook, you have mobile, you have Bollywood dance, you have so many things. So poetry is not part of your life in these modern days. So we thought that we cannot leave. You can leave us, but we cannot leave you as a poet. It's our duty. Because poetry is emotive aspect. Without poetry, you cannot develop yourself. You have, when you want to be a proper human being, you have to go through poetry. Poetry is something which helps you in development. It is one way of philosophy of life. And that is why this year Kritya decided to come to young generation. That's what we call it touching young hearts and minds. And I hope my poets will touch your hearts and minds. But the thing is that I want to bring the poetry of word, which can tell you that whole world we are thinking in one way. Our philosophy is only one. Our problems are also one. We have poets from different countries, and they will talk, when they read their poetry, when they talk about their problems, we will feel that yes, we also have seen problems in our country, in our life. So this oneness is important, and that you can understand when you listen to their poetry. Second thing is that the beauty of language. The language is most beautiful thing in the world which we are losing. Not only in India. India is very lucky to have so many languages. In other countries also they are losing because of economy, because of power, economical power, because of America. So, which is very, very harmful for human culture and human society. So, you can understand, you can hear, you can find the music of the language. You can understand that how the beauty, how the poem or how the language is beautiful. Every language has beauty, so that is right. Now I introduce, first I welcome to principal, and I'm thankful and grateful to you that you have given such a nice, our poets are very happy to come this, such a wonderful college. I welcome to Shanti Ji, HOD, and because I think even though she was on leave, but she was behind this mind. So I welcome Shanti Ji because you made it possible. And especially in only women's college shows that Hindi department is very strong. Only women's college. Otherwise, any other college, the Hindi department is little bit sleeping. But this is very smart department. So I congratulate you. Then I introduce my poets first. I'm sorry that we could not bring Malayalam poets. We talked to them. We talked to Madhusudan Nair and all, but they wanted to come only one day. And we have a final program tomorrow, so they will come tomorrow. So if you want to listen Malayalam poetry, they have very good Malayalam poets tomorrow. So you please come to Velopalli Bhavan to listen to them. And you know that we have wonderful poets and wonderful poetry. We have an opportunity to listen their poetry. So I introduce my poets. Agus Sarjano, Indonesia. Agus. Biodata here. She is a poet, writer, visual artist, and even she is in a fashion world also. You people like her.
Fashion is very important for young generation, even for us, everyone. So, and I will ask Angela to read, to sing also in between your poem. She is going to read 3 poems, Reborn, which is, she writes in English, but she will read Reborn with Malayalam translation, and other two, Your Love also in no, Your Love and Blues only in English. So I shall start with my poem titled Reborn, and going to a series of interconnected poems titled Your Love. I love like a flying eagle with wings above the nest. I love like a mulberry tree, free and wild with my fruits. I love like twin rainbows that shelter stormy seas. I love like there is no end, because your love is in me. You speak mysteries of love, eyes deeper than ocean blue. You breathe life into death. Ears that hear silent tears. You turn ashes into moringas, hands sturdy like oak trees. You stir blissful flames, lips soft as marshmallow. My body dances forever, because your love is in me. Whisper courage to dreams and fantasy. Sing one-like lullabies to rhythms of kisses. Plant yellow roses, flourish into my ink. Set fire on me, find our destiny. I soar to the moon, because your love is in me. Carry me up to tales only ours, tuned to the beats. Clear springs, rest like a child on my bosom. Burn with voice, echoes in waves. Letters far away, garden of delight. Muse out of this world, because your love is in me. Tiny as string of seashells, David in shades of blue, spinning our channels and mounds, fly with us with endless wings, polish it with diamond dust, on stands and opal antiques. My soul is reborn in this soil, because your love is. So that was my first series of poems. കൂടിനുമേൽ ചിറകുവിടർത്തുന്ന പരുന്തിനെ പോലെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകമില്ലാതെ പഴങ്ങൾ വാരി വിതുറുന്നൊരു മൽബറി മരത്തെ പോലെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രക്ഷുബ്ധ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് അഭയമേകുന്ന ഇരട്ട മഴവില്ല് തെളിക്കുന്നു പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനൊരു അവസാനമില്ലേയില്ല എന്ന പോലെ എന്തെന്നോ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രേമമുണ്ടതുകൊണ്ട് ചരടിൽ കൊരുത്ത കടൽ ചിപ്പികൾ എനിക്കേകു ഹരിതനീല ചവികളിലത് മുക്കി ചെരുപ്പഴങ്ങളിൽ ഉലൂക്കങ്ങളിൽ അനന്തചാരുതയാർന്ന ഹനുങ്കോ പക്ഷികളിലത് ചുറ്റും മേഘവർണ്ണ കൽപാത്രങ്ങളിൽ തണ്ടുകളിൽ വജ്രധൂളികളാൽ അത് കുളിക്കൂ മോഹത്തിൽ ഇതാ എൻ്റെ ആത്മാവ് പുനർജനിക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് പ്രേമമുണ്ടതുകൊണ്ട്. So my next poem is titled Blues. It's about a woman with the blues in her life. So sometimes we see the blue skies and we feel happy, but sometimes we have the deepest blues like sadness, tragedy. So this poem represents a woman, the woman in our lives. Forlorn island, in her eyes, she speaks of blue rhythms, tears in toxic tones, deep blue mountains, spiky edges, height that never seems to reach peak. Navy netted tracks lay amongst thorny bushes, each a hurdle. Heat pierces intense blue skies, not a
hands. Blue, black spots, marred with crimson, sits on her skin. She takes a break. White blue knees, blows on pale blue face. Heartbeats, mellow. Fillies and fields, stare back. Yellow, blue dots. Scenery she never sees, surreal even. Towering views above her, brighter hues surround her. Blue-green sea, pools of pupils. She embraces beauty, bruises in blooms. Thank you. Invite Kate Newman from Ireland, and one poem, Not a Word, is along with Malayalam translations. Other poems you can read in English. I should be doing a mime along with this poem because it begins with the famous Russian writer and television personality Peter Ustinov, who, when he was addressing thousands of children at a United Nations convention, did a mime of a bird that didn't exist, but did. And he released it into the air, and he said, thousands of eyes in that hall watched the invisible bird's flight path, all watching the same place. Not a word. One. Peter Ustinov released an imaginary bird from his cupped hands, and 300 children followed its flight path with their eyes. 2. I am walking from the bookshop. A man pushes past me, urgent, clutching a pigeon with a gash on its back. He carries it so tenderly, but I cannot be sure he does not mean it harm. 3. The class have written Pigeon Song, sorrow with a sapphire sound, calling into our fears, close to us. And I want them, the class, to release the imaginary bird. The first time Aisha is unconvinced, embarrassed to cup her hands around nothing. No one watches its flight. My voice is becoming crow-like. She tries again, throwing air up into air, and for a sapphire moment the children's eyes follow until Taj reaches to the ground, picks up an invisible slingshot, takes perfect aim. No one lifts the wounded bird. ഒരു വാക്കുപോലും. 1. പീറ്റർ ഉസ്റ്റിനോവ് തന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിന്നും ഒരു സാങ്കല്പിക പക്ഷിയെ പറത്തി. 300 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന്റെ പറക്കലിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് പിന്തുടർന്നു. 2. ഞാൻ പുസ്തകക്കടയിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്നു. ഒരാൾ എന്നെ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയി തിരക്കിട്ട്. പിറകിൽ മുറിവേറ്റ ഒരു പ്രാവിനെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ അതിനെ അതീവ കരുതലോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കുറപ്പില്ല അയാൾ അതിനെ ദ്രോഹിക്കുകയില്ല എന്ന്. 3. ക്ലാസ് ഒന്നാകെ എഴുതി പ്രാവിന്റെ സംഗീതം. പുഷ്യരാഗത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സങ്കടം ഞങ്ങളുടെ ഭയത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു. തൊട്ടടുത്തു നിന്ന് അവർ ആ സാങ്കല്പിക പറവയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു. 4. ആദ്യം ഐഷയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിന് ചുറ്റും കൈക്കുമ്പിളാക്കി വെക്കാൻ അവൾക്ക് ചമ്മലായി. ആരും അതിന്റെ പറക്കൽ കാണുന്നില്ല. എന്റെ ശബ്ദം കാക്കയുടേതുപോലെയായി തുടങ്ങി. 5. അവൾ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു. വായുവിലേക്ക്, ഉയരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഒരു ഇന്ദ്രനീല സമമായ നിമിഷത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പിന്തുടർന്നു.
താജ് തറയിൽ നിന്നും കല്ലെടുത്ത് സാങ്കല്പികമായ കവണയിൽ തൊടുത്തു. ഉന്നം പിടിക്കുന്നതുവരെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും മുറിവേറ്റ പക്ഷിയെ പൊക്കിയെടുത്തില്ല. This poem is called Sumatra, and I'm reading it for our two esteemed poets from Indonesia. I was trying to explain to them, I didn't do it very well, that I was meant to go to Sumatra last year to do a project about extinction, finite dying out, and I was slightly relieved that I didn't get to go in the end. Sumatra. The aeroplane carrying my uncle fell through the hurtling clouds into the misty swamps of our family mythology. He was a helicopter pilot. He must have known from the tilt and kilter, latitudes shock sliding into lost altitudes, a silver gasp in the palpable dark. They were never found. My cousin, who was 9, would not believe his father dead. He waited, sure that he would make his way back. I don't know when he stopped waiting. I had an afternoon off school. My father couldn't cry. His only brother just disappeared into the forests of his unfeeling. There are long-horned water buffalo, hooting gibbons, and long-tailed macaques, mongooses, pangolins, bug-eyed tarsiers, striped rabbits, marled cats, clouded leopards, the black sun bear, the smallest bear, a U-shaped patch of white fur under its chin, the smallest tiger, the smallest, hairiest rhino, the orangutans, who can make tools and rain hats and leak-proof roofs, who can distinguish over 1,000 plants, which plants are edible, which plants are poisonous, which plants cure headaches, all endangered now, and my Uncle Barry, injured and nesting still in the branches of a sago tree, somewhere between extinction and love. Thank you. It's in memory of an Irish poet called James Symonds, and he had a stroke which was terrible. So he was trapped inside his body and he couldn't speak and he couldn't feed himself, and you knew his brain was still perfectly alive. And this is written just after he died. Bird in the hand. There was cold and amber and gold leaf dulling in the sky, rubles too much and not enough for the currency of the day. We bought you a balsa wood bird, as light as the cotton thread from which it hung. A single piece of wood, the man explained, his hands turning the foreign words to show fragility, a body without a break, without a join, smelling of pencil shavings, grained like the neck of a well-worn guitar. The bird's wings thinner than feathers, too light to hold in the hand, like the palpable terror of the bird stunning us all as it stunned itself against the window before recovering the air. Too light to hold, palpitating in the hand, the memory of you at the end, taking a bird-like morsel of grilled mackerel, a hover of charcoal blue distance, wood smoke lingering in my hair. History is called. History is used.
History repeats itself. History is created to make wars, disputes, and discriminations. History is loved. History is hated. History imprisons itself in the past of haunting and horrors. Thank you. The second one is change. You know change? Yes, okay. Just a little bit of notes from me. Change is a wonderful phenomenon. It happens to all. It is the most intrinsic development of everyone and everything. Here is change in my poem. Change is an emerging transformation from old to new, from one form to another, which is different. Change is a long journey, from the beginning to the destination, from the spot of another, which is not the same. Change is the development of all things, from the origin to the end of the process, from darkness to brightness, where there is a new form of life. Fear not, welcome and enfold it when it comes, for it is steady, for it is the emerging process of everything. Thank you. จากเก่าไปสู่ใหม่ จากรูปลักษณ์หนึ่งไปยังอีกรูปลักษณ์หนึ่งที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงคือการเดินทางที่ยาวไกล จากเริ่มต้นไปสู่ปลายทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิม การเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาของสรรพสิ่ง จากการกำเนิดไปสู่การสิ้นสุดของกระบวนการ จากอนทการสู่แสงสว่างของหนทางใหม่ที่มีชีวิตใหม่ จงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง จงอดกอดต้อนรับมันเมื่อมันมาถึง เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะมันคือกระบวนการอภิวัตของทุกสิ่ง This is a Thai version of change. Thank you. The last one. I think you are young generation. You might probably like this poem because it's a little bit romantic, but not totally romantic. That is my character. Thank you. Yeah. You know, everyone knows about love and have experience of love, except Dr. Lati. She doesn't have love. Okay. Love seems to be the most important thing of life. This is for sure. When one lost one love, one feels terribly sad and gloomy. That is because one just looks at one loves as the only thing one has. So at the bad time, one must look at something else. So if you are heartbroken, look at something else. This is the book. Stars return, stars return, my love never. Stars sparkle shine, weaving among them, decorating the sky. Their sparks seem to send down some messages with sweet and impressive words of beauty. They always stay above and never leave. Return and rouse us to look at them. Every night of the waxing moon, they scattered around and unite the sky with love.
Stars return, my love never. I am lamented and depressed. Tonight, my love leaves me only a memory. My love has walked away forever. But stars return, my love never. No more lament and regret to be tormented. My love has gone, star lasts forever and evermore. I am imbued with their dreams and they impress in my heart. Thank you so much. Look at the star. Look at the star when you're broken heart. Thank you. Now we call Yasin and because this is not working very well, so we ask her to read poem and English poem after her. Kate will be with her. So first sleeping poet, the room. Which are the poems in Malayalam? The room and the corridor is in Malayalam also. So after that. It's called Sleeping Poet, Uyuyan Ozan. Çimenlere uzanmış, uyuyan ozan. Şapkası yana kalmış, elleri boğazında uyuyan ozan. Ağaçlar ve evi de uyuyorlar. Güneş gitme hazırlıklarında. Uyanık olan yalnızca imgeler. Lacivert atlar, kanatlı balerinler. Keman vücutlu adam, arp çalan kuş kadın ve fakir kral. İnce bir atın üzerinde şimdi ozan. Alabildiğine uzun, alabildiğine zengin. Şatosu muhteşem, dev ağaçlar. Şapkası başında, elleri belinde, gülümsüyor ozan. Poet sleeping, stretched out on the grass, his hat askew on his brow. Poet asleep, his hands on his throat. His house and trees are sleeping too. The sun making ready to leave only images are awake now. Dark blue horses, winged ballerinas, the violin-bodied man, the harp-playing bird woman, and the pauper king. Now the poet is astride an image horse, the park as wide as can be and as rich as it gets, the chateau splendid, the trees giant-sized, his hat straight on his brow, hands on hips. The poet is smiling now. Koridorun sonundaki oda. Otel odalarında yaşıyor o. Odası koridorların en sonunda. Elinde valiz, kapıdan tam çıkacakken düşünüyorum onu. Her taraf toplanmış, hiçbir iz bırakmaz o giderken geriye. Sonra yeni bir otel odasında yeni bir başlangıç. Masasının başında düşünüyorum onu. Lambası açık, hafif kambur. Elinde kalemi, bir şeyler okuyor ya da yazıyordur. Hangi otele gitseniz, koridorların sonunda o vardır. Valizi ortada, her an göç etmek üzere hazır. അവൾ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ കഴിക്കുന്നു. ഇടനാഴിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവളുടെ മുറി. അവൾ വാതിൽ കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. കയ്യിൽ സൂട്ട്കേസ്, ഓരോ മൂലയും ഒരു ചാൺ അകലെ. അവൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഒരടയാളവും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം. അവൾ എഴുത്തുമേശക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അവളുടെ വിളക്ക് കത്തുന്നു. തോളുകൾ അല്പം കുളിച്ച് കയ്യിൽ തൂലിക എന്തോ വായിക്കുകയോ എഴുതുകയോ. ഏത് ഹോട്ടലോ ആകട്ടെ, അവളുടേത് ഇടനാഴിയുടെ അറ്റത്തെ മുറിയായിരിക്കും. നിലത്തെ സൂട്ട്കേസ് അടുത്ത ഗമനത്തിന് തയ്യാറ്. No, I'm not very reading in English, but I will read, I think, first time. Ice poem. Ice blooming tulip, dervish building on ice.
white falcon, black eagle, wings frozen in ice. Rudolph's slender legs, a ballerina's arms, all stretched to the sky. Thorns growing along the icy path leading to God. A swan breathing his last on the ice. The body of an ice drawn to lily of the pond. While you, how very hot you are, as if challenged all things icy. How hot your statues and stalagmites. Wish you were here, so all the ice could melt. Thank you. Mathura, Marvelous Epic, is coming with this poetry. I will ask him to recite also because Estonian is a beautiful language. And if you know that at the time when the Estonian was fighting for the freedom, for 48 hours they sing. Is it 48 hours? For 2 days or 3 days they sing. It is said that the Estonians got freedom by singing. Next and next people sing together to get the freedom. The way India has done the Satyagraha, Estonia has done the Satyagraha of music, singing. And the next people were singing continuous day and night to get freedom. So that is their beautiful language. So I will ask you to recite some in your language and music also. And one poem of you, The River, will be in Malayalam translations, other you can learn. It's a great pleasure to be here. It's a very poetic place, I think. When I came into the hall, I saw a sign outside, which I forgot the exact wording, but it was something like absolutely no mobile usage allowed in the premises. I thought it's very poetic because if you want to, what's that? I'm being corrupted, you know. Because if you want to hear something, you first have to listen. Maybe that's, nowadays, we have so many words around, but everybody is entangled in them, and we don't hear them so much. In any case, I'll start in Estonian, just for the sound of the language. But it is not my own poem, it is a poem by Vazhudacaud, whose book I translated last year, came out with some of my artwork. Love to share it with you, but it's only in Estonian, so you have to learn. It's a poem called Tree of Desires, I think it's called in English. Ta pani mulle unistused peopesa peale ja mina surusin peorusikasse. Sealt algaski kõik. Seemned hakkasid idanema, tärkasid võrsed, arenesid puud, siis 2 lehekest. Lõpuks seisiski mu aias tohutu puu. Võõral maal seisis ühtäkki puu, mille olin istutanud oma enda aeda. Okay, I'll read one poem in 2 languages then. I wrote it for my daughter when she was born. I'll read it first in English. The simplicity of landscape. One day we'll go and roam the forest pastures and empty barns and thickets round this bay that lends its name to our village, and you will hear us call out, "Where is everybody?" A nest of sawbills in the ruins of a cowshed, a shuffle of martins in the woodshed by a line of firs, an eider couple bustling in the great shade of a reed bed. There's a song floating in these arctic winds. It puts a word on your palms. Indeed, now that your life is just beginning, is your spirit old and wise, but once your body tires, you will eventually become truly young again. Üks päev veel läheme kolama metsa heinamaadel, maha jäetud küünides halli võpsikus selle lahe kaldal, mis annab meie külale nime
ja seal hõigume kaua, kus kõik on? Ja kaja vastab, on. Koskla pesa vanas lauda varemes, nugise poegade nahin puupuuri kuuskede varjus. Ahavaari hall, elu proov varjus. Põhjatuultes üks laul, mis kannab terve ilma su peodesse kokku. Jah, praegu, kui elu alles algab, on su hing vana ja tark, aga kord, kui su keha raugub, saad sa jälle päriselt nooreks. Okay, yesterday when we were reading, what was this place called, Umaran Ashram? Yes. They were performing some of our poems in Malayalam very musically. I got inspired and I will finish with a poem. Overnight I've tried to convert it into a song. It's called The River. Let's see how it works. There is a river deep inside a yellow house, adrift of songs and destinies, dark petals flowing, and birds that seek the depths of underground, while children play in silent knowing. Replace, recast the spell of inner geography, a galaxy inside the room. The world's not there, not here, but in between, a dead man's face where oceans loom. And sorrows keep their careful light, canoe of stars, a sickle rowing, like dreams relinquished to the naked sky, where we must crest and pass, and keep on growing, and keep on growing, just keep on growing. എൻ്റെ മഞ്ഞ വീടിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ഒരു പുഴയുണ്ട്. പാട്ടിൻ്റെ കൂട്ടപ്രവാഹങ്ങളും ഭാഗധേയങ്ങളും ഒഴുകുന്നു, കറുത്ത ഇതളുകളും. പക്ഷികൾ അധോതലങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ തേടുന്നു. എന്തിനേയും സ്ഥാനം മാറ്റുന്ന കുട്ടികളുടെ മൂകമായ കളികൾ അകപ്രകൃതിയെ ഉടച്ചു വാർക്കുന്നു. ഗർഭപാത്രം ഒരു പ്രപഞ്ചമൊന്നാകെ പോകുന്നു. ലോകങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല, അവിടെയും. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു മൃത മനുഷ്യന്റെ മുഖം. കടലുകൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന, സങ്കടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ദീപം കൊളുത്തുന്ന ഒന്ന്. ഒരു വഞ്ചി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരരിവാൾ തുഴയുന്നു. നഗ്നമായ ആകാശത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ. അവിടെ നാം ഉദിക്കുകയും മായുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും വളരുകയുമാണ്. Marga's poems and August poems, Kate's poems and no, Kate, August, and my these girls I do not know their name really. I have given them poems right now, and they are reading them. So I will write down your name and thank you afterward for your doing good job. Thank you. I am thankful to these teachers also who are working. This is they didn't write at the last moment. This is a very important thing. Now I will call you August is one of the very important poems, and it's one poem once upon a time will be read in Malayalam, and others you can read in English, isn't it? Okay. And you can read in your language also, please. Okay? The English and your language, both. Thank you. Once upon a time. Will you please listen to my story? Whispered bulldozer, smoking his pipe at the extensive rice field and small dice. No? Answer the rice field, hurrying away. We are busy and have to leave before dawn. Well, will you please listen to my story? Said bulldozer, chewing a pizza to the rivers and the rocks. No, we are busy. We have to leave before it gets too dark. This place does not belong to us anymore. Will you please listen to my story? Bulldozer whimpered, grabbing the maze of small dikes and the finger of the rivers.
No. Although we would love to, we are busy. Look, the tractor, the deeds and propaganda have already arrived. We must leave before it's too late, or we will be trapped by our tears. Bulldozer start to sob and to the silent apart. He wants so badly to speak out. He so badly wants somebody to listen to him. നീ എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുമോ? പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽവയലുകളിലേക്കും ചർവരമ്പുകളിലേക്കും അവൻ്റെ പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുക വിട്ടുകൊണ്ട് ബുൾഡോസർ മന്ത്രിച്ചു. ഇല്ല, അവനിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിക്കൊണ്ട് നെൽവയലുകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണ്. നേരം പുലരും മുൻപേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വിടേണ്ടതുണ്ട്. നീ എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുമോ? പിസ വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ചുകൊണ്ട് ബുൾഡോസർ പുഴയോടും പാറക്കെട്ടുകളോടും ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ തിരക്കിലാണ്. നേരം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം. ഇവിടം ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളുടേതല്ല. നീ എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുമോ? ബുൾഡോസർ നിരന്ന വരമ്പ് പോലെ നിലൊളിപ്പിച്ച ചോളച്ചെടികളെ പിടിച്ചടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പുഴയിലേക്ക് വിരൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടും കരയുന്നത് പോലെ ചോദിച്ചു. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തിടുക്കത്തിലാണ്. നോക്കൂ, ട്രാക്ടറുകളും പ്രസ്താവനകളും ഉടമ്പടികളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കണ്ടീനാൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വിട്ടു പോകണം. ബുൾഡോസർ തേങ്ങി തുടങ്ങി. നിശബ്ദതയെ വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് അവൻ വല്ലാതെ മോഹിച്ചു. ഒരാളെങ്കിലും തൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന്. നന്ദി. Sambil mengemasi barang-barang dan kenangan, berapa kali sebenarnya kita sanggup berpindah rumah, mengubah alamat dan tempat pulang? Pada saat-saat begini, aku ingin tiduran saja di atas gumpalan awan atau dadamu, memandangi matahari terbit atau tenggelam seperti raja-raja dan negeri-negeri pada dongeng silam. Kupandangi engkau menyapu halaman, membersihkan guguran kenangan dan daun-daun, lalu membakarnya hingga sunyi membumbung ke udara. Tapi kulihat juga orang-orang terusir dari tanah-tanah leluhur, ladang dan sawah yang subur, menjadi pengembara sambil membawa-bawa sapu dalam ingatan, melewati ribuan malam, ribuan siang, mengumandangkan impian tentang rumah dan sebuah halaman kecil untuk bisa disapu setiap pagi agar anak-anak bisa berlarian di bawah matahari. Tapi berapa kali sebenarnya dalam hidup kita sanggup berpindah rumah, mengubah alamat dan tempat pulang? Kulihat seekor laba-laba tertiup angin di selatan, gugup mencari ranting-ranting pohonan tempatnya selama ini menganyam jaring-jaring rasa aman dan kenangan. Tapi hanya air semata di sana. Tempat dunia menjadi serba berbeda, di antara katak dan ikan, tanpa serangga yang dikenang, tanpa tetangga yang biasa. Meski matahari dan hujan masih yang dulu juga. Di saat-saat begini, aku ingin tiduran saja di atas gumpalan awan atau dadamu, sambil menukar-nukar peta di cakrawala, membayangkan sebuah rumah dan tempat kita, sebuah rumah lain, tempat kita tak bakal berpindah dan terusir selamanya. The last verse, I have poetry books. The title of all my poems, about 16, is the name of writers, poets, yes, Tagore, and everything. But since Valmiki also, since they are not translated, so I like to read one of Chinese classical writers, Li Bai. You join with me. Usually, I bring a complete
orchestra with 100. No, I'm live. So, here the student orchestra. I hope together you start to sing who, ha, okay? Who, ha. Yeah. Who, ha, who, ha. I know faster. Who, ha, okay. Who, ha, who, ha. Who, ha, who, ha. Don't always start with you. This time again, okay? Who, ha, okay. 1, 2, 3. Who, ha, who, ha. Who, ha, who, ha. Sungai minuman, tempat duka tak bisa lama berdiam, terpana kami berdua di tanah sejarah, subur dan basah oleh air mata. Aku dan dia, diam-diam menyebutnya jadi gerak tawa. Now I invite Gaston Bellamy from Canada, writes in French. Speaks and writes in French. La mer, à Fatima Désir, lave le creux de nos âmes, soulève nos cœurs dans les vagues de son ciel, tendre le drapeau nous appelant à Marise à recommencer l'éternité. Toute haute ange doux, chaque jour elle nous donne et redonne ce que nous attendons tant d'elle. Chaudement bronzée, ton âme vient s'étendre sur mes lèvres, mon cœur fond au creux de tes mains, alors je ne peux que m'avancer vers toi encore. Ensemble, nous goûtons cette ineffable musique du double tremblement de l'amour. Toujours, main sur le cœur, nous tournons le dos à la nuit. Le soleil s'élève de ton corps de terre et s'insigne la montée de la lumière et le fond noir du monde. Je t'aime tant, Marie, tendre de mon corps, de mon cœur. Lentement, sourire se dépliant sur tes lèvres couvertes de soleil. Par fragments, ton corps, à tout amour absent, ces jours-ci, laisse s'échapper dans mes veines, rongera à l'instant le grand Mozart, le rythme et la clameur recommencer du monde. അവളുടെ ദ്വീപ് ഫാത്തുമ ദ്വീപിലെ കടല് നമ്മുടെ ആത്മദുഃഖരങ്ങളെ തള്ളി ഹൃദയങ്ങളെ അതിൻ്റെ വാനോളം ഉയർത്തി. ലോലമായ ഒരു കൊടി എൻ്റെ മാനസെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനശ്വരത ഒന്നുകൂടി തുടങ്ങുവാനായി. ഓരോ ദിവസവും വള്ളം ആഹ്ലാദാരവത്തോടെ വക്കുകളെ അതിലിംഘിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഊഷ്മളമായ തവിട്ടു നിറത്തിൽ നിന്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നിബദിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഉരുകുന്നു. എനിക്ക് നിന്നിലേക്ക് അണയുവാൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നിന്നിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് സ്നേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കിടുക്കിടുങ്ങനെയുള്ള മങ്ങാത്ത ഈ സംഗീതം നുകരാനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൃദയത്തിന് മേലെ കൈപ്പത്തി നാം രാത്രിക്കെതിരെ പുറംതിരിയുന്നു. നിന്റെ മനുഷ്യരീരത്തിൽ നിന്നും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. നിന്റെ മാറിടങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തീവ്രത വഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മരീസെ, എൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ ദാസി. പതുക്കെ സൂര്യൻ അവളെ നിന്റെ ചുണ്ടത്ത് പുഞ്ചിരി ചുരുളഴിയുന്നു. തരിതരിയായി എൻ്റെ സർവ്വസ്നേഹം ശൂന്യമായിത്തീരുന്ന നിന്റെ മേനി.
ഈ പകലിൽ എൻ്റെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. വൃത്താകാരമായ ദുർലഭമായ നിമിഷങ്ങൾ, പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൻ്റെ പാദക്ഷേപവും. Feuilles d'homme. Pour cet espoir à bout de moi dans nos chairs et cette terre qui réchauffe nos visages. En branche d'amour, nos mains en mouvement, dans un élan d'azur tremblant sur nos épaules, ce rythme d'être. Vazhudacaud, nous hissons ce drapeau en feuilles d'homme et frissonne jusqu'ici, cette musique qui goûte le jardin. മനുഷ്യത്തകിട്. കപ്പൽപ്പായയുടെ നീളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അസന്തുഷ്ട വദനങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കി തീർക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും സ്നേഹത്താൽ ശിഖിരം വിരിയുന്ന നമ്മുടെ കൈകളാൽ വിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോളുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന താളത്തിൽ ആകാശനിന്നിമയുടെ കല്ലോലമുയരുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും. വായിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ഈ കൊടി കനം കുറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യത്തകിടായി ഉയർത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ പൂന്തോട്ടം പോലെ പ്രിയങ്കരമായ ഈ സംഗീതം ഇവിടെ വരെ പേടിച്ചു കിടങ്ങി വരുന്നു. À contre-vol, toujours le cœur me tient au fragile équilibre d'une aile hirondelle tressée de bémol dans les mains de Vivaldi. ഭാവനായാത്ര. ഭാവനായാത്രയിൽ എപ്പോഴും ഹൃദയം പലേവമായ ആ തുലനത്തിൽ മാത്രം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. വയലിനിസ്റ്റ് വിവ്ലാഡിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു കുരുവിയുടെ ചിറക് നിരപ്പായി പിന്നിയിട്ടതുപോലെ. I hope when we learn in French, some of you, I think somebody from this department, some of you could understand. You can talk to them afterwards. So now I invite Afrizal Malna. He's from Indonesia and he's going to read Mother in the River, Cremation and Morning Rain, 2 poems. His poems are very different. They are prose, but they are strong and they are with the nature and they have some cause behind the poems. Something, and it is the cause which is the nature, destruction of nature. So they are very important for us. Hidup dalam mengabaikan sungai. Ram. Pa. Do. Do. Ra. Ta. Do. Semua yang dulu membuat hutan untuk pulang, semua yang kusuka ikut terbakar, semua yang kusuka ikut membakar diriku. Aku mulai melangkah dengan bau karet terbakar, meninggalkanmu, kembali berjalan mundur ke awal semua kenangan. Aku sedang menjadi api, aku akan membakarmu kalau kau mendekat. Api mengajakku berjalan mundur, asap tebal yang menyimpan perjalanan panjang. Kaki-kaki api membuatku menjadi maha buta, asal-usul materi yang tak terlihat lagi. Setelah api sore itu yang tak tercium lagi, setelah api sore itu yang tak bisa lagi mengingat apapun. Setelah api sore itu kau bawa abu sisa pembakaran jasadku ke sungai. Aku lihat tanganmu, aku lihat sepi di tanganmu menghanyutkan abu itu. Aku tak terlihat lagi setelah air melembes ke dalam sore itu. Hanyut, aku lihat sungai itu
merekam wajahmu. Dan tiba air di rambutmu. അമ്മ നദീശവ സംസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ വിറകു ശേഖരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗീയ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞതും പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണത്. ഞാൻ പന്നിയെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആത്മാവ് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിലെ വാഹനമായിരിക്കും. എന്നെ തന്നെ ആ വൃക്ഷം കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇലയുടെ ഗന്ധവും മാങ്ങയുടെ പുറത്തുള്ള അണ്ണാൻകടിയുടെ അടയാളവും തീ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കറയുള്ള റബ്ബർ മരവും എല്ലാം വളർന്നു വന്നു തിരികെ വരും. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാം കത്തിപ്പോയി എന്നല്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാം എന്നെ എരിക്കുന്നു. നിന്നെ പിറകിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ഓർമ്മകളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുവാനായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ റബ്ബറിന്റെ മണം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ തീയായി തീരുന്നു. നീ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞാൻ കത്തിക്കും. തീ പിന്നിലേക്ക് നടക്കുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നീണ്ട യാത്രയ്ക്കായിട്ടുള്ള കനത്ത പുകമറ എന്നെ ഒരു മഹാഭൂതമാക്കുന്നു. സ്ഥൂലമായ കാരണങ്ങളൊന്നും ആ സായാഹ്നാഗ്നിക്ക് ശേഷം കാണുവാനില്ല. ഇതിനുശേഷം അവയ്ക്കൊന്നിനെയും ബന്ധിച്ചു നിർത്താനാവുന്നില്ല. റബ്ബർ മണക്കുന്ന ആ സായാഹ്നം സൂര്യന് രാത്രി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ നദിയിൽ ഒഴുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ നിന്റെ കൈകൾ കാണുന്നു. ചാരം ഒഴുക്കുന്ന നിന്റെ കൈകളുടെ നിശബ്ദത ഞാൻ കാണുന്നു. വീണ്ടും വെള്ളം ചോരുന്നതിന് മുൻപ് ആ സായാഹ്നത്തിൽ ചാരം വീണ്ടും കാണുന്നില്ല, ഒഴുകുകയാണ്. ആ നദി നിന്റെ മുഖം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. നദിക്കല്ലുകൾ നിന്റെ മുടിയിഴകളുടെ നിഴൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. ഞാനോ നീ ഒഴുക്കിവിടുന്ന തേങ്ങയും കൊണ്ട് ജലത്തോടൊപ്പം പിറകിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നദിക്കറിയാം ഓരോ പ്രയാണവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ പ്രവേശനമാകുന്നതെന്ന്. വെള്ളമോ എൻ്റെ മുടിയിഴകൾ കെട്ടുന്നു. Hujan di pagi hari. Tidak seperti yang pernah dibayangkan. Dunia tinggal satu-satunya alasan untuk menjelaskan keadaan kita. Kata-kata berlewatan tanpa memerlukan seorang pembicara pun di situ. Kita menatap kaca dalam diri sendiri basah. Kisah-kisah lampau tak lagi mengirim kabar, terbongkar dari ikatan-ikatannya. Semua yang dibuat tak bisa lagi jadi penjelasan hari-hari kita. Membacakan lagi kisah-kisah. Kita bukan pusat segala-galanya, bukan. Kita mencium bau tubuh sendiri di situ, seperti mencium bau obat-obatan, dan mengusik lagi satu cerita. Tak ada lagi darah yang mengalir di lehermu. Kita pernah membuat rumah, sebuah dunia, tetapi merasa heran kenapa kita bertanya kemana mau pulang. Segala yang bergerak diam-diam sedang mengubah dirinya sendiri hanya untuk mengenali lagi jalan-jalan yang pernah dilalui. പ്രഭാതമഴ. നമ്മളൊരിക്കൽ സങ്കല്പിക്കാത്ത പോലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് ഈ ലോകം. ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വാക്കുകൾ അവിടം കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ തുറച്ചു നോക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുഖക്കണ്ണാടി നനഞ്ഞതാണ്. കീറിയ ഏടുകളിൽ നിന്നും പഴങ്കഥകൾ വാർത്തകൾ നൽകുന്നില്ല. ഇപ്പോഴുള്ളതൊന്നിനും നമ്മുടെ ദിനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം നൽകാനാകുന്നില്ല. പഴയ കഥകൾ പുനർവായന നടത്താനും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെയും കേന്ദ്രസ്ഥാനമല്ല. നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഉടലിന്റെ മണം നുകരുന്നു. ഒരു കഥ ഉരുത്തിരിയിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമണം. ഇനി ഒരു ചോരയൊഴുക്കില്ല. ഇല്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി, ഒരു ലോകം. എന്നിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, വീടിനു വേണ്ടി എവിടേക്കാണ് നാം പോകേണ്ടത്? നിശബ്ദമായി ചലിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കടന്നുപോയ വഴികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മാത്രം. Now we have Myra Zara
She actually, she's raised in Spanish. She's from Spain, Peru, and she lives in Italy. And she's going to read two poems, I think, of a woman, and there is nothing more along with Malayalam translation. And other two poems she can read in English only. Okay, thank you. Welcome. This poem is dedicated to my husband. A Carlos Gordini. Pienso en una mujer que besa a un hombre. El hombre es un anciano, alto y macizo. En su barba blanca he depositado mariposas puras. Esas mariposas tienen pies de agua, piel de agua, huesos de llama. Dentro de esas mariposas existen unas mentes idénticas a mi mente, la misma inclinación para acariciar plantas, ancianos, la misma sensualidad con la que acaricio la piel de los peces. Las mariposas dentro de su barba son pequeños pétalos extraños. Cuando no resisto el dolor de mis músculos, imploro místicamente, dale a esta bella mariposa la fuerza de volar frente a mí. Veo el vuelo frágil, frío de la pequeña criatura. Doy unas gotas de agua a su pequeño pico. Estas mariposas suaves resisten el paso del tiempo sin voluntad. No han nacido para ser fuertes. Están aquí, dentro de la barba, un hombre anciano. No sé cómo hacerlas vivir. ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ ചുംബിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. വയസ്സൻ, ഉറച്ച ശരീരം, നീണ്ട ഉടൽ. ഞാൻ അയാളുടെ വെളുത്ത താടിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ശലഭങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് ജലപാതങ്ങളും നനഞ്ഞ തൊലിയും തീപിടിച്ച എല്ലുകളുമുണ്ട്. അവയുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സുകളുമുണ്ട്, എൻ്റെ ഉള്ളിലെന്നതുപോലെ. എൻ്റെ വളർത്തുമീനുകളെ തലോടുമ്പോഴുള്ള അതേ ആസക്തി, ചെടികൾക്കു നേരെയുള്ള അതേ ചായ്വ്, വയസ്സന്മാർ. അയാളുടെ താടിയമ്മേലുള്ള ശലഭങ്ങൾ ചെറുതാണ്, വിചിത്രമായ ഇതളുകൾ. എൻ്റെ പേശികൾക്ക് വേദന താങ്ങാതാകുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളോട് ഗൂഢമായി ഇരക്കും. ഈ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പറക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകൂ. ഞാൻ ആ കുഞ്ഞു ജീവികളുടെ തണുത്ത തളർന്ന പറക്കൽ കാണുന്നു. ഞാൻ അവയുടെ വായിലേക്ക് ഓരോ തുള്ളി നീർ പകരുന്നു. ഈ നിരുത്സാഹികളായ മൃദുശലഭങ്ങൾ സമയത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. അവ ശക്തരാകാൻ വേണ്ടി വന്നവയല്ല, അവ ഇതിലുണ്ട്. ഒരു വയസ്സിൻ്റെ താടി രോമങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അവയെ എവിടെ ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. The second poem is dedicated to my friend. She's an actress. Her name is Vazhudacaud. No hay nada más bello que una mujer que lava una copa. Vierte en ella agua fría y la endulza con miel. Para una mujer mayor invitada a su casa. No hay nada más bello que el agua fría que ve a una mujer deslizarse y llenar la copa de vidrio que está en su mano. ഒരു സ്ത്രീ ഗ്ലാസ് കഴുകുന്നു, ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ കാഴ്ച. അവൾ അതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം പകരുന്നു, തേൻ കൊണ്ട് മധുരിപ്പിക്കുന്നു വൃദ്ധയായ അവളുടെ അതിഥിക്ക്. ഒരു സ്ത്രീ തണുത്ത വെള്ളം കാണുന്നു, ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ കാഴ്ച. അവൾ അല്പാൽപമായി കുടിക്കുന്നു, നിറയുന്നു കയ്യിലെ ഗ്ലാസ്. This poem I will read in English, translated by my friend Robin Myers, who's a poet as well. It's for my grandmother, who is in agony because she's old, very old. Someday, Carlo will take me to a party in a galaxy, a party in a cloud with ancient gods. I will be in a bed with the radio on, in my hands a cigarette and a piece of candy.
In my mind, old age jumbling together with everything else, and him coming into my bed with a cup of wine. I look into his eyes when he invites me to the party, and I'll say yes. Anguish doesn't exist. What exists now is a dream of blue trees, a white dog walking through my soul, sleeping, dreaming. I look at him and tell him to invite me again, to say it in Italian, with his spiritual accent. In the cloud, he'll have no age or sex. He'll be a sky who's married to a little girl. They penetrated her. She was born, and they penetrated her. She was alone. She hadn't eaten. She's drinking in the bar. She'd like to file out slowly, all the way to the sea, finally to flow into the sea, to lighten, to lose her hair. She can't bear to do things. She thinks that nothing sentient should be born. The growth of plants and animals glimmers in the world. The cycles of the stars and water glimmer. Red cells are born in octopi and horses. Dogs open their eyes and gaze at the mountains. Is that round and voluptuous? People are uncomfortable together. She feels superior to all the men in the bar, who feel all of them inferior to her. 3 men carry her out, understanding unconsciously that she wants to leave the bar like an invalid. You know that when Mona Lisa had a toothache, her photo was so beautiful. Myra also was having a toothache all night, and today she is reading very beautifully. I think toothache is very important for poets. Thank you, Myra. Thank you, reader and translator. So now I invite sir. He will read Sanskrit poetry. Yes, this is very important. You can have the sound of our ancient language. This is one of the ancient languages in the world, Sanskrit. Dr. Prasad, and the department of Sanskrit. Sanskrit. So he will read the Sanskrit. Anupama Kripanidhi Akhila Bandhavan Shakya Jina Devan Dharmarashmi Choriyum Nali Anupama Kripanidhi Akhila Bandhavo Shakya Jina Devo Dharmarashmi Kirati Sati Uttara Mathurapurikkuttaro bandhathilulla Vistrudha Rajavidhitan Kizhakkarigil Uttara Mathurapurasyuttaro bandhasthidasya Vistrudha Rajamargasya Purvasimani Kanjavanan Tande Pattam Kettiya Rajni Poloru Manjulangiirikkum Madimohini Kanjavana Simhasanam Arudhevarajye Kajin Manjulangi Samasina Madimohini Vasavadattakheyaya Varasundari Madhura Vasigalilariyathil Vasavadatthabhidhana Varasundari Madhura Vasijana Sarvepyanam Janantitaram Veliyilendinu Poi Madangi Varum Veroru
നളിനാക്ഷി നടന്നിതാ നടയിലായി. കാര്യവശാത് ബഹിർഗത്വാ പ്രത്യായാത തത്രാപര വാരിജാക്ഷി പ്രവിശതി ഭവനദ്വാരം. ഫലിച്ചിതോ സഖി നിന്റെ പ്രയത്നവല്ലരീരസം കലർന്നിതോ ഫലം ചൊൽക കനിയായിതോ. ഫലിത കിം സഖി തവ പ്രയത്നവല്ലരീരസ ഫലിത കിം വദ ഫലം അഭൂത്വപക്വം. സമയമായില്ലെന്നു താൻ ഇപ്പോഴും സ്വാമിനിയവൻ വിമനസായുരയ്ക്കുന്നു വിഷമമെന്നാൾ. സംപ്രാപ്തോ നയുക്തകാല ഏവമേവ വിമനാസ സംപ്രത്യ വിഭക്തി ദേവി വിഷമമിതം. സമയമായില്ല പോലും സമയമായില്ല പോലും ക്ഷമയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു തോഴി. സംപ്രാപ്തോ നയുക്തകാല സംപ്രാപ്തോ നയുക്തകാല സാമ്പ്രതം മേ സഖി ചിത്തം അക്ഷമം ജാതം. സംപ്രാപ്തോ നയുക്തകാല സംപ്രാപ്തോ നയുക്തകാല സാമ്പ്രതം മേ സഖി ചിത്തം അക്ഷമം ജാതം. Anyone reads the Malayalam poetry here? Do you want to come and read one Malayalam poetry so they can hear? വീണപ്പൂവ് by കുമാരനാശാൻ. ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുംഗപദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയേറി. ശ്രീഭൂവിലസ്ഥിര അസംശയമിന്നു നിന്റെ യാഭൂതിയങ്ങു പുനരിങ്ങു കിടപ്പിതോർത്താൽ. ലാളിച്ചു പെറ്റ ലതയൻ പൊടു ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ കുടങ്ങളിൽ വെച്ചു നിന്നെ. ആലോലവായു ചെറുതൊട്ടിലുമാട്ടി താരാട്ടാലാപമാർന്ന മലരേ ദലമർമരങ്ങൾ. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന സ്മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇതു നിന്റെ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലിന്നി കുറിച്ച ഗീതം. മൃതിയുടെ കറുത്ത വിഷപുഷ്പം വിടർന്നതിൽ നിഴലിൽ നീ നീളെ മരവിക്കേ. ഉയരറ്റ നിൻമുഖത്തശ്രുബിന്ദുക്കളാലുദകം പകർന്നു വിലപിക്കാൻ. ഇവിടെ അവശേഷിക്കയില്ലാരും ഈ ഞാനും ഇതു നിനക്കായി ഞാൻ കുറിച്ചിടുന്നു. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമിയെ നിന്നാസന്ന സ്മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ചൂടാതെ പോയി നീ നിനക്കായി ഞാൻ ചോര ചാറി ചുവപ്പിച്ചൊരൻ പനിപ്പൂവുകൾ. കാണാതെ പോയി നീ നിനക്കായി എൻ്റെ പ്രാണന്റെ പിന്നിൽ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകൾ. ഒന്നു തൊടാതെ പോയി വിരൽ തുമ്പിനാൽ ഇന്നും നിനക്കായി തുടിക്കുമിൻ തന്ത്രികൾ. അന്ധമാം സംവത്സരങ്ങൾക്കുമക്കരെ അന്തമിഴാത്തതാർമകൾക്കക്കരെ. കുങ്കുമം തൊട്ടു വരുന്ന ശരത്കാല സന്ധ്യയാണിന്നും എനിക്കു നീയോമനെ. ദുഃഖമാണെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമെന്താനന്ദമാണെനിക്കോമനെ. എന്നുമെൻ പാരപാത്രം നിറയ്ക്കട്ടെ നിന്ന സാന്നിധ്യം പകരുന്ന വേദന. What do you want? I asked that old man what he wants. He said pension. I asked the lady with sindoor what she wants. She said suicide. I asked her husband what he wants. He said divorce. I asked their infant. He stood dumb. I wondered why he didn't say back to home.
I asked their daughter what she wants. Plastic surgery, came the reply. I also asked that young guy over there. He winked and gave me 3 stars. I met the politician. He said, I don't take bribes. I met the artist too. Awards, he whispered. I met the artist too. Awards, he whispered. I was afraid to ask the doctor. Afraid he would say, more diseases, please. I searched for the squeak machine juvenile, but he had bodyguards. I finally asked myself. I thought moksha. I went and asked God. I found him escaped long ago. മഴമിന്നൽ ചെതുമ്പൂരാനിളക്കുന്നു മുകിൽച്ചത്തം നിഴൽ കൂരാ പിടിഞ്ഞുച്ച മഴ വീണു കനക്കുന്നു ഇടനെഞ്ചിലിടവത്തിൻ തുടിപ്പാട്ടും ലഹരിയും ഇതാ നിന്റെ കരം രണ്ടും പുണരും പുളകങ്ങൾ വിരഹങ്ങൾ പഴമ്പായ മടക്കുന്നു പുതുതാളം തിമിർക്കുന്നു പ്രണയത്തിൻ കുരവയും കുഴലൂത്തും പ്രിയേന്തും സഹിക്കുവാൻ കരുത്തേകും കരിമാനം കമനീയം മഴയോണമൊരുക്കുന്ന മലർവെട്ടം മരം കണ്ണിൽ മരം മണ്ണിൻ കുളിർ നെഞ്ചത്തിളകുന്നു പൊന്നണി നൃത്തം തുടങ്ങുന്നു മഴ ജന്മം പുനർജന്മം ഇടവേള നിറുത്തില്ലാതൊഴുകുന്നു മഴത്തെന്നൽ കഥനത്തിൻ കഥീനകൾ അതിൽ പട്ടുകുതിരുന്നു പ്രിയ വിശ്വം വിരാജിപ്പോ നമുക്കൊറ്റ മഴത്തുള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ച മുകുളങ്ങൾ പ്രകാശിക്കും മഴത്തോട്ടം അണുസ്ഫോടത്തിരിക്കുറ്റി കൊറിക്കുന്ന മഴപ്രാവിൻ വിരുന്നൂണിന്നറിവിൻ്റെ കറിയാറും തിളയ്ക്കട്ടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇരുകണ്ണും മറയ്ക്കുന്ന തീപ്പന്തം കരമേന്തി ഹൃദയത്തിൽ മഴപ്പോലി കൊടിയേറ്റം കലിവാണ് വെറിക്കാല കളിയൊച്ച നിലയ്ക്കുമ്പോൾ നളോദന്ത പദമൂറും മഴയന്തി ദമയന്തി കലിവാണ് വെറിക്കാല കളിയൊച്ച നിലയ്ക്കുമ്പോൾ നളോദന്ത പദമൂറും ദമയന്തി മഴയന്തി. I'm going to read one of my shorter poems, Packed Food for the Road. I am that food you savor, tired after half a day's wait. You open your plantain leaf tiffin, take mouthfuls of me. I appease your hunger, tease your taste buds. My fair attire and soft texture gets cloaked and dons a disguise. My starchy tastelessness vanishes as I mix with the tang of the pickle. I steal and wrap my insignificant body, the scarlet of the sauteed spinach plucked by tender hands from the kitchen garden. I abandon my boiled aroma to the blend of the stone ground chutney and the warm simmer of lentils and curd. You take in my flavors, smelling my heavenly fragrance, tasting me with relish. Having had your fill, I complete you. I pervade you with content. I titillate your tongue with taste. Having loved you up close, I am a part of you. Yet for you, I am but pathayam, packed food for the road. Thank you. I read two poems for you girls only. One is that Chiti ke par. Chiti ke par means, you know, in Hindi department you may know
there is a phrase, मुहावरा, चींटी की जब मौत आती है उसके पर उठते हैं. Do you know that मुहावरा? मालूम है ये मुहावरा हिंदी वालों को? हिंदी वाले हैं यहाँ पे? हिंदी के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, तो there is a phrase that चींटी की जब मौत आती है उसके पर उठते हैं. Means when ant have it is like this that they talk about ant, but they say that the girl should not go for any kind of freedom. It means when once she becomes free, she will be no more related to our society and family. So this is the thing. But the thing is that how long you remain like an ant? A girl remain like an ant. No, we have to fly. And once we start flying, then even though if we die, our next generation can live. So this is for you, dedicated to you. 50. उन्होंने कहा चींटी को पर नहीं होंगे. फिर कहा पर होंगे तो वो उड़ेगी ही नहीं, और उड़ान ही नहीं तो परों की व्यथा कैसी. उड़ान ही नहीं तो परों की व्यथा कैसी. परों पर चींटी की मौत सवार है, मौत में उड़ान. चींटी ने उड़ना शुरू कर दिया. मेरी रोशनी की डोर थाम परों को दक्षिण दिशा की ओर झुकाए. शोर में रोशनी की ओर जिंदगी के विरुद्ध उड़ान की कोशिका को अपनी देह में सपेट ले. चींटी ने अगली पीढ़ी के लिए उड़ान के बीच के लिए उड़ान के बीच में. The wings of an ant. They say an ant has no wings, but even if she did, she couldn't fly. And if unable to fly, why suffer the pain it brings? The ant's death rides on her wings, but death itself is flight. The ant started to fly by pale blue light, bending her wings to the south, an illusion of silence amidst noise. Towards the yellow light, she flew against her life, carrying flight in her every cell. She sowed the seeds of flight for the next generation. But if you are very focused, sometimes you lose so much. You lose the beauty of nature, you lose the poetry, you lose there's a philosophy, you lose the music. We cannot be always inside the timetable. So, the time, whether we should follow the time or time should follow us, this is also a question of time. समय मेरे आसपास. आज मैं आराम से उठी, चाय के कप को अनदेखा कर सीधे लिथुआनिया के अनजाने कवि को पढ़ने लगी. चाय के कप को अनदेखा कर सीधे लिथुआनिया के अनजाने कवि को पढ़ने लगी, और उसकी कविताओं का मोह बढ़ने की तरह खुल गया. मेरे शब्द उसमें भागने लगे. आज मैंने सीख में पड़े बर्तनों की परवाह नहीं की. धुले कपड़ों को सहेजा नहीं. टीवी को खोलकर चैनल बदल कर ढेर सी आवाजों को कमरे में भरने दिया. अक्षर मेरी उंगलियों के पोरों पर टिक गए. और जिस वक्त कंप्यूटर पर एक नई कविता जन्म ले रही थी, समय मेरे आसपास पालतू कुत्ते सा नजर आ रहा था. Today I worked late and ignored my cup of tea, reading an unknown poet from Lithuania. His poems were open like a glass jar, and my words began to fill the gaps between them. Today I ignored the dirty dishes in the sink, didn't bother to fold the washed clothes. I turned on the TV, flipped channels,
and let my room fill with many voices. When words took flight from my fingertips on the keyboard, birthing a poem by computer, that movement, time, wandered around me, like my tame dog. One thing is very good, because before when I asked them, everyone wants to read, nobody was coming up, but it is a very poetic session, so I think one more sir want to read one Malayalam poet. After that, we will over. ഇനി യാത്ര പറഞ്ഞിടട്ടെ ദിനസാമ്രാജ്യപദേ ദിവസ്പദേ അനിയന്ത്രിതദീപ്തിയാം കതിർക്കനകസ്ത്രാവൃതനാം ഭവാനു ഞാൻ സുസിതാംബരനായി വൃദ്ധനായി ബിസിനി തന്തുമരീചികേശനായി ലസിതസ്മിതനായ ചന്ദ്രികാഭസിതസ്നാദ മൃഗാംഗ കൈതൊഴാം സ്വയമന്തിയിലും വെളുപ്പിലും നിയതം ചിത്രവിരിപ്പു നെയ്തുടൻ വിയതാലയവാതിൽ മൂടുമൻ പ്രിയ സന്ധ്യേ ഭവതിക്കു വന്ദനം അതിഗാഠതമസ്സിനെ തുരന്നെതിരെ രശ്മികൾ നീട്ടിദൂരവേ ദ്യുതി കാട്ടുമുടുക്കളെ പരന്നതി നിങ്ങൾക്കതിമോഹനങ്ങളെ രമണീയ വനങ്ങളെ രണഭ്രമരവ്യാകുലമാം സുമങ്ങളെ ക്രമമെന്നിരസിച്ചു നിങ്ങളിൽ പ്രമദം പൂണ്ടവൾ യാത്ര ചൊല്ലു ഞാൻ ജനയത്രി വസുന്ധരേ ജനയത്രി വസുന്ധരേ പരം തനയ സ്നേഹമൊടന്നെയന്തിനി തനതുജ്വല മഞ്ചഭൂവിലേക്കനഘേ പോവതു കന്ത കാണു ഞാൻ പ്രിയരാഘവ പ്രിയരാഘവ വന്ദനം ഭവാനുയരുന്നു ഭുജശാഖ വിട്ടു ഞാൻ ക്ഷിതിയിൽ തനു ചേരുമെൻ മനോരഥമി ഭംഗികളോടുമൈക്യമാം. സീതയുടെ യാത്ര പറച്ചിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗമാണിത്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, സന്ധ്യ, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ, പിന്നെ രാഘവൻ, അങ്ങനെ പലർക്കും യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീത അവസാനം ഭൂമിയുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഏതായാലും ആശാന്റെ കാവ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കവി സമ്മേളനത്തിൽ ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. ഈ കവി സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഒക്കെ ആശംസകളും നന്ദിയും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I wish to thank you all the poets who came from different parts of the world, come over here and present their poems. Dear students, നമ്മളെന്തായാലും ഈ ലോകത്തെ പല ഭാഷകളിലുള്ള കവിതകൾ കേട്ടു. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഏത് രാജ്യത്തായാലും ആ പോയംസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം മിക്കവാറും ഒന്നാണ്. റൊമാൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പോയംസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടർ എത്തി സക്സേന ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ, ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റ്സും സഹൃദയരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടച്ചിങ് യങ് ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ദി ആപ്റ്റ് പ്ലേസ് വിമൻസ് കോളേജാണ്. ഈ വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വേണം ഈ നമുക്ക് ടച്ചിങ് മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കവികൾ ഉണർന്നു വരാൻ. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ എത്തി സക്സേന ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വന്നില്ല. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോയട്രി റെസൈറ്റേഷൻ യു കെയിം. That is the effect of this poetry festival. That is the result of this poetry festival. ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ, വിമൻസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ,
തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പലിന് കൃത്യയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ എല്ലാം പേരിലും അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഈ കവിതാ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ മഹത്വം കൂടി ആ സാർ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ മഹത്വം, ആ കവിത വായിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഈണത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. കാരണം ഇതിലെ സംസ്കൃതത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ കവിത അവതരിപ്പിച്ച സാറിന് പ്രസാദ് സാറിന് നന്ദി. പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം കവികൾ വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അധ്യാപകർ വന്നു കവിത അവതരിപ്പിച്ചു. ആ അധ്യാപകർക്കും കൂടുതൽ പേരെ ആശാൻ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച വീണപൂവ്, മറ്റ് കവിതകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് കവിത അവതരിപ്പിച്ച ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. നല്ല ഫൈൻ പോയം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള കവിത, എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിനൊത്ത ഉത്തരം തരുന്ന കവിത ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി.